Dragi urmăritori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii HardTalks. După cum v-am obișnuit, avem iarăși ca invitat pe domnul Douglas Anderson, un deținător de mai multe fonduri capitale de pe Wall Street. Mr. Douglas, welcome to our show again. Great to be here. Thank you. Thank you. I'm going to do a Romanian introduction, then I'll go back to you. Sure. În primul rând s-au întâmplat, aș vrea să fac o mică introducere, pentru că s-au întâmplat foarte multe pe spectru politic în ultima perioadă, având în vedere că, și aici mă refer la faptul că un candidat al unui partid foarte mare a fost într-un mod, după părerea mea, abuziv, a fost descalificat de la aceste alegeri. Aș vrea să spun câteva lucruri despre acest lucru. Faptul că România, în momentul de față, în indexurile și în barometrele internaționale, apare ca una dintre cele mai corupte țări din Europa, chiar cea mai coruptă, acest lucru care s-a întâmplat zilele trecute va aduce din nou o umbră neagră asupra politicii, asupra societății românești. Ideea este că, având în vedere faptul că foarte mulți politicieni în zilele noastre sunt focusați financiar cu grupurile de interese din spatele lor care îi conduc, o candidată independentă, cum era doamna de la partidul SOS, aducea într-adevăr un oarecare leadership în zona de opoziție. Acum, eliminând acest factor, tehnic și practic, noi nu mai avem opoziție reală, ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte rău, pentru că, într-adevăr, cu alte cuvinte, sistemul a dovedit de data asta cât de puternic este el. Sistemul este puternic. Cu 3-4 zile înainte ca această decizie să se ia, a apărut un fost deputat de la PSD, care a spus destul de clar, foarte clar, că Diana Șoșoacă se va retrage din cursă. Ori acest lucru mi-e foarte greu să înțeleg cum a reușit să afle aceste informații și dacă a reușit și dacă știa dinainte, lucrurile s-au întâmplat într-un mod neplăcut pentru noi toți. Faptul că a eliminat într-un mod abuziv o candidată a unui partid mă face să cred că ne îndreptăm spre o perioadă foarte grea. O perioadă foarte grea, sunt nori negre asupra României. În momentul de față, din punctul meu de vedere, politicienii români, în marea lor majoritate, sunt corupți, nu ne reprezintă interesele noastre, nu ne reprezintă pe noi, ei se reprezintă pe ei înșiși, au doar motivația financiară și grupurile de interes pe care le au în spate. Însă, aș vrea să încep totuși cu invitatul meu din această zi, pentru că dânsul este un om deosebit care vede în România un potențial deosebit, un potențial de dezvoltare foarte mare, nu numai cu factor uman, dar și faptul că resursele noastre, poziția geografică, poziția strategică a României aici, e posibil ca la viitoarea reconstrucție a Ucrainei, România să devină un hub pentru mai toate companiile care vor să reconstruiască Ucraina. Și aș începe în primul rând prin a-l întreba pe Douglas Anderson despre faptul că cum vede el configurația sfârșitul acestui război și cum vede din punctul lui de vedere următorii 4-5 ani de zi în zona noastră aici geografică. Mr. Douglas, I will start to ask you by asking you if you can do a projection of what's going to happen within the next 5 years. Let's say I'm talking about our Ukraine war, end of the war, reconstruction. What's going to happen with Romania, with Georgia? What do you think is going to happen? Mind you, and having in mind the fact that a lot of companies from overseas, they will come here in Romania, they will start reconstruct Ukraine, and if it's going to be a huge potential from Romania to join this company and have a growth on an international scale. Well, yeah, I mean, that's one of the reasons we are here, because we look at Romania as an emerging market in this region. Dânsul spune, dânsul spune că ăsta e motivul pentru care suntem aici, vedem România ca o piață emergentă cu un potențial de dezvoltare maxim. So it's strategically located on the border of Ukraine. It's part of the EU, it's part of NATO, and it lends itself to corporate governance and accounting principles and everything that investors need to count on for reliable companies.
având în vedere poziția geografică a României, faptul că se află aici, în zona asta, că e o zonă foarte importantă, având în vedere că avem Rusia, Asia, Ucraina și Europa în partea asta, dar și faptul că România este deschisă pentru corporațiile străine, dânsul spune că e un lucru foarte important și foarte bun. It's got excellent labor costs. It's got a talented work pool. Are niște prețuri foarte bune pentru mâna de lucru și oameni foarte talentați, un factor uman foarte bun pregătit, foarte bine pregătit. Excellent education system so that you've got that O educație excelentă, ceea ce propulsează cumva that talent coming through, and the demographics here are very good as well. în zona demografică este foarte bine accentuată și la noi în România, în zona asta. So you want a demographic of a pyramid, not an upside down pyramid, which you have in Romania. E o demografică în formă de piramidă, nu doresc să fie invers. So these factors, I think, make Romania have a promising future. Acești factori fac ca România să pare că are un viitor foarte strălucit, As an emerging market, ca o piață emergentă. and I agree with you that especially if Trump comes in, I think the war is going to end very quickly. It's very good answer. I like the answer because I'm a fan of Donald Trump. But what happens if Donald Trump is not going to win the election? Ce s-ar întâmpla dacă Donald Trump nu o să câștige alegerile? So I think we're going to have a contraction in the economy if that happens. All economies or just... Yeah, because certainly the United States will contract, and if the United States sneezes, the rest of the world catches a cold. Is earthquake. Dânsul spune că dacă, întrebarea mea a fost ce se întâmplă dacă câștigă din nou democrații, dânsul a spus că economia se va contracta într-un mod foarte periculos și spune că dacă America strănută, Europa e cu tremur. So, as I said, I think you're correct that if Trump comes in, I think the war will end very quickly. When it does, estimates are that potentially $1 trillion is going to come towards this region to rebuild and regenerate this region. Not only in Ukraine, but in the region itself, because if Romania is supporting a lot of that activity, it itself has to have the logistics and the support to be able to do that. Domnul Douglas Anderson spune că dacă Donald Trump va câștiga aceste alegeri, potențialul României este imens. Faptul că acest conflict se va termina va face ca o avalanșă, vor veni fonduri foarte mari către această regiune și e ceea ce este bine și pentru România. But I will go back again to my question because this sounds to me like wishful thinking. I mean, yes, we all want to change, but the way I see it, there's a lot of problems in the US right now. Political problems. So my question to you is: let's say Donald Trump is not gonna win, which, like I said, I want him to win, but let's say he's not gonna win. Then what's gonna happen? Are they gonna, these globalist people, these big corporations, the one they pushing this agenda in Europe, the whole Europe is under their influence. What's gonna happen within 5-10 years? Because I heard a lot of people, if they say if Donald Trump is gonna lose this election, will be the end of USA somehow. I mean, the traditional way of thinking, because as you know, Democrats they promote this kind of politics where socialist focused. What I'm trying to say is, if you look at everything what's going on in Europe, where it's open border, cancel culture, open societies. If you look what's happening in Europe, where millions of migrants from Africa, from Middle East coming towards Europe. And Europe, like rate of criminality has gone up with 200% in countries like Germany, Sweden.
Stockholm has become the capital of rapes. Every 20 minutes, there's a girl and a boy raped in Stockholm. And they never find the penetrators anyway. It's not that they find it, or maybe they find it, but they don't show figures because of this socialist, this politics, the social left. What's going to happen with all of us if we continue going towards this, or this open borders, open society, cancel culture? Even in Romania, they voted a new law, immigration law. If you come from a country like, let's say, Afghanistan or Syria, or they never know who you are. You can be a terrorist, you can be a Taliban, you can be anything. They will give you citizenship within 3 years without you having to pay contribution a single day to Romanian government, without you even to speak the even be obliged to speak the language. So these things happening. These things happen. It's not just that. Cashless society. Cashless society. This is what they're aiming for. So in your view, if let's say Donald Trump no win, is this thing gonna go? Is it gonna be worse than it is now, or maybe they gonna be like Kamala Harris? She will be a bit more, let's say, more. What's the word? More relaxing on these things. So it's interesting. A lot of what you've described, it's not just the United States, as you pointed out, that is having these problems. And there is pushback coming not only from Trump supporters, but also all over Europe. You're seeing a pushback. Enough. Yes, yes. And in Italy, in Germany, in the UK, in a lot of these countries, it's gone too far. The pendulum is swinging the other direction. And with Trump, for example, the reason there's so much confidence that he, it's looking positive that he can win is because if you look historically at where the Democrat Party is in terms of polling, historically they were much farther ahead at this stage of an election. Yeah. And now they're dead even, or Trump's leading, which is unheard of. It's especially in those swing states. And certainly Republicans never carried unions before. Now Trump is carrying unions, and the unions that he's not carrying have decided not to endorse anybody, which is, again, unprecedented. So we're looking at a much different election. Let me translate a little bit because it's a long sentence. L-am întrebat pe domnul Douglas Anderson dacă crede că în cazul în care republicanii, Donald Trump nu va câștiga și Kamala Harris va câștiga, ce se va întâmpla cu această atitudine, această politică de open borders, open society, cancel culture, care într-un fel sau altul, după părerea mea și a foarte mulți oameni din Europa și din România, Europa pare distrusă. Distrusă din punct de vedere economic, al faptului că migranții vin în număr masiv, distrusă din punct de vedere al ratei infracționalității, care a crescut cu 200% în orașe ca Stockholm, unde un viol la 20 de minute este violat o fetiță sau un băiețel de către migranți. Din punctul ăsta de vedere, l-am întrebat pe dânsul ce poate să-mi spune despre Kamala Harris, noua ei politică. Dânsul mi-a răspuns așa: dacă Donald Trump nu câștigă, Kamala Harris ar putea să fie sub o presiune foarte mare, o presiune din partea republicanilor, celor care l-au votat pe Donald Trump, și lucrurile se schimbă puțin și în America și ca și în Europa. Oamenii sunt foarte nemulțumiți, sunt foarte nemulțumiți de tot ce înseamnă această politică de stânga dusă la extrem spre socialistă. Și dânsul spune că partidele republicane, care nu au avut sindicate, nu au avut până acum sindicate, sub dominația, să zic așa, republicană de dinainte, acum momentul de față de când Donald Trump au foarte multe sindicate și este pozitiv și crede că Donald Trump va reuși să câștige aceste alegeri. Yes, it's a very interesting point of view. Another question is this: what's going to happen Wall Street in the next 5, 10, 3 years, 3, 4, 5 years, because like we all seen, price of commodities has gone up, steel's gone up, a lot of things gone up. And a lot of companies, they used to be solvable, they used to be very good. Now they're like they're not doing very well.
would you elaborate a bit about this? So my partner is very attuned to this. He pays very close attention to a report that I believe is generated by the Chicago Mercantile Exchange called the Commodities Index Report. Index commodity. And that report is a harbinger of oftentimes inflation or prices, finished prices. Hold your thought, let me just translate because it's going to be a long sentence. L-am întrebat pe domnul Douglas Anderson dacă dânsul a observat ce se întâmplă, că în ultima perioadă prețurile comodităților, prețul oțelului, toate au început să crească și dacă au fost soluție reală și dacă știu ceva mai mult decât știm noi despre aceste lucruri. Dânsul a spus că unul dintre partenerii lui care chiar se ocupă de lucrurile astea, există un barometru pentru inflație, se poate verifica într-un fel sau altul dacă lucrurile astea există. And? So there are a number of points that you study for inflation. One is commodities price Sunt index. câteva lucruri pe care le putem stabili să vedem, să ne dăm seama despre inflație. Unul e prețul comodităților. Another big one is energy prices. Altul foarte important, prețul energiei. And then supply chain. Și supply chain, care în traducere românească cerințele pieței. At the moment, it's alarming that we are seeing much higher commodity prices for the raw materials. În momentul de față vedem că prețurile au crescut foarte mult, mai ales pentru materiile prime. This inevitably leads to higher prices of finished goods. Ceea ce inevitabil va duce la prețul finit, un produs mare al prețurilor produselor finite. And so we're going to see another round of inflation. Și vom vedea o inflație foarte mare. Would you reckon this inflation is going to be a 2-3 years time, longer, shorter than this? Shorter. Yeah. And but the good news is if Trump comes in, what's the first thing he is promising to do? Grill, baby, grill. Drill, baby, drill, which means lower energy prices. That will have a dramatic effect on prices and inflation. Faptul că dacă Donald Trump ar câștiga, el ar putea să rezolve această problemă prin faptul că el va începe să foreze, să scoată cât mai mult ulei, automat prețul energiei va scădea, ceea ce va fi bine pentru economie, pentru că va propulsa din nou economia. But mind you, what happened in Germany, where Germany, the whole economic growth, it was based on Russian oil. So no more Russian oil for Germans, obvious. Now we see they have economic problems. They have a lot of problems. Also, this carbon green deals, the Europe, they've been doing it for like 3, 4, 5, 6 years now, where they attacking the industry. They want to give up the petrol cars, diesel cars, and they do actually import a lot of cars for Chinese cars. So very cheap Chinese cars, but they are electric. And what do you think Europe is going to be within like 3, 4, 5 years? Let's say Donald Trump wins, and then let's say if it's no win, if you have an answer for the other way. Yeah, I think, my criticism of, let's say, a country like Romania, my criticism of Romania isn't Romanian, it's EU. To me, Romanians make better decisions for Romania than Brussels does. 100% I agree with you. Let me just translate. Din punctul dânsului de vedere, l-am întrebat cum vede situația europeană. Germania, de exemplu, care a avut o creștere economică masivă datorită faptului că a împrumutat și a avut energie, gaz de la ruși ieftin, acum nemai având. Cum vede dânsul peste situația asta care sfârșitul războiului? Și dânsul mi-a răspuns că dacă Donald Trump câștigă, lucrurile se vor schimba și aici, însă pe partea de Europa, dânsul mi-a spus, de exemplu, că la noi în România, politicienii noștri sau noi românii vedem mult mai bine situația decât o văd ei de la Bruxelles acolo. Yeah, go on, sorry. So, I think Brussels really needs to be examined and paid attention to. What kind of representation are you getting there
and make sure it's to the benefit of your country, you know, and that there's fairness and not somebody putting their thumb on the scale for corrupt reasons. Dânsul a spus că și cei de la Bruxelles, dacă ar trebui să fie corect și să ne trateze corect și să nu umble cu jumătăți de măsură și să spună degetul pe cântar, cum a făcut-o și acest dublu standard al politicienilor de la Bruxelles, pe care ne afectează și l-au avut din prima zi. Un dublu standard. Aici aș vrea să elaborez puțin faptul că politicienii de la Bruxelles dintotdeauna ne-au desconsiderat, ne-au tratat ca pe țară de mâna a doua, a treia, produsele au avut tot timpul dublu standard, orice produs din Europa, deși pare la fel, e colorat la fel, scrie pe el același nume, e diferit față de al nostru și tot timpul ne-au motivat că e o piață specială. Și aici o să vă dau câteva exemple. De exemplu, Coca-Cola în România e mult mai dulce și mai puțină soluție. Ei au fost întrebați de ce aceasta, a spus, domnule, românilor le place mai dulce, ceea ce nu e adevărat. Colgate, dacă vă uitați la pasta de dinți, aceeași problemă. Are o densitate, o textură în Anglia, în Germania, în Franța, în România mult mai slabă, o textură care nu pare reală, dublu standard. I'm just going to say what I said to them. For years, they've been using double standard towards the Romanians. Even Coke. If you drink a Coke in Romania, it's a lot more sweeter than is in Europe. And when we ask why is this, I say, oh, the Romanians, they like sweeter. They like more sweeter. That's no same Colgate. Colgate, if you buy Colgate from UK or from Germany, it's got strong density. If the one you buy here, even still the same name, same everything package, but it's different. It's different as the texture. So therefore, I agree with you. That they use double standard and they still using it. And I'm not sure they're gonna change. You know, and I'm very suspicious of policies and agendas out of Brussels that tend to benefit countries like China over the countries inside the EU. Why is that? Yes. I mean, is there something going on behind the? It must be. You know, this is what bothers me. Suddenly it's because of some strange climate agenda that no one can scientifically explain exactly. That has any credibility. They've been harping on this for decades now, and we were supposed to all be drowned, 10, 12, 15 years ago. And they did tell us to close our mines. We close all our mines. Of course. So we got No the most criticism. expensive energy prices in Europe. Yeah. And the Germans, they open like over 12 mines. So it is a double standard. But let me just translate to our viewers and then I'll be back with you. Dânsul a spus că, într-adevăr, vede o problemă aici, faptul că cumva economia europeană încurajează, cumva sub pretextul acestui climate change, schimbare de climă, ei, într-un fel sau altul, ei încurajează producția și invazia bunurilor din China. Întrebarea care se pune, o întrebare foarte pertinentă, de ce acest lucru se întâmplă? Ei nu, într-un fel sau altul, ei nu merg în interesul nostru, politicienii de la Bruxelles. And I would like to add this to you. I think Brussels is heading towards a socialist, I don't know, socialist idea. They're somehow. already there. They are already there. Oh, there you go. Yes, they are, because if you look at the 50-minute cities, you look at the cashless societies, you look at the LGBT ideology towards our kids, these are very important, very important. You see, another thing, relaxing of drugs. We, Romania, before used to be a transit market for drugs. We never used drugs. But within 5 years, since they start coming with these ideas from Brussels, that we should relax our laws, we should be easy, we should go easy on them. And that's what the police, they do. They go very easy, somehow. These things happening, and these are no good for us. Also, the citizenship after 3 years. I remember when I used to live in UK, to get British citizenship, I had to work 5 years and pay every single year, no gap, and show I pay taxes towards the government. Show that I have the skills to speak the language, I can understand, I learn the history, I learn the traditions of that country. And I don't understand, why should we give up our country just like that? Because someone from Brussels tell us we have to open borders and we just let in. And
I look at our neighbors, Hungarian, they stop, they say, no, we don't want that. You do what you want to do, but we're not going to let these migrants coming to us because they don't bring anything good. They are not doctors, engineers. Most of them, they're economical. And if you look at the age, it's like young ones. Young males, maximum 40 years old. Yeah, it's like an invasion. And what they do in Germany, robbing, raping, this thing happening. It's not like I go nothing against anyone, but this thing happening. And also the Polish, they close the borders. The Bulgarians, they say, stop, we're not going to take this ideology LGBTQ in our kids, in our school. We know they voted against. Yeah. There's a lot of pressure on them, even on President Orban. They fined him 200 million euro. And he said, no problem, I'll pay it. He said, no problem, I'll pay. Let me translate. It's worth it. Yes, let me translate to our viewers. I-am spus domnului Douglas, părerea mea este că ne îndreptăm către o societate socialistă. Lucrurile se întâmplă în timp ce noi în fața ochilor noștri, toate aceste orașe de 15 minute, imigrația în care cetățeni din Taliban, de unde vin ei, ISIS, de unde vor ei să vină, nu-i controlează nimeni în 3 ani de zile, aplică pentru azil, primesc 500 de euro pe lună și primesc cetățenia după 3 ani de zile, fără ca măcar să cunoască limba română, tradițiile noastre. Faptul că toate aceste lucruri ni le impun nouă Bruxelles este un lucru care face ca România într-un timp foarte scurt, 4, 5, 6 ani de zile, să devină inexistentă ca țară. Nu numai asta. Am dat un exemplu, vecinii noștri bulgari au refuzat ideologia LGBTQ în școli. La fel cu Victor Orban, premierul Ungariei a spus noi nu mai primim migranți și au făcut garduri și nu primesc și au fost taxați de Comunitatea Europeană cu 200 de milioane de euro, la fel și polonezii. Întrebarea mea care o am către Douglas este același lucru s-a întâmplat și se întâmplă în America și în America vin milioane de oameni din țările America de Sud, Venezuela, Columbia, Puerto Rico, vin milioane, acești oameni sunt naturalizați, primesc cetățenie și unii dintre ei drept de vot și clar, pentru că au fost acceptați pe perioada democratică, vor vota democrații. Și întrebarea mea către dânsul va fi ce va face în acest sens Donald Trump dacă știe și are o idee. My question to you is the same thing happening in the US. Millions of migrants from America, South America, coming from Colombia, Venezuela, Puerto Rico, coming towards your country. They most of the time they go a good welcoming. They receive a good welcoming, and some of them they shifted towards some states, and after within a short time they become citizens. And my question to you is, if within 5, 6, 7 years these people they will vote. And obvious they're gonna vote the Democrats because it's them who let them in. Do you have a plan? Did Donald Trump have a plan? Yeah, it's called deportation. I agree with you. That's what this is. It's a political, it's a terrible political move perpetrated by the left to flood the country and change the vote. And it's not right. They can't persuade on their ideas and their policies, so they try and use this tactic, which I don't think is fair. In fact, California passed a law saying you don't need a vote, you don't need an identification to vote. You can just vote just like that. I mean, crazy. No identification. That is not democracy. Period. Let me translate this to our viewers. Din punctul dânsului de vedere, spunem de dreptate că, într-adevăr, lucrurile astea se întâmplă în America, sunt niște probleme grave, pentru că în momentul de față milioane de imigranți intră în anumite state, mai ales state unde sunt ei foarte slabi ca și putere politică, democrații. A dat exemplu Californiei, unde în California s-a ajuns la concluzia că nu mai e nevoie nici de ID când merg la secțiile de votare, ceea ce e crazy, e nebunie și din punctul dânsului de vedere crede că este o terminare, democrația se termină aici. And the question that everyone lips is, if Donald Trump don't win, are we gonna have fair election within 5-10 years? Well, if you listen to Elon Musk, he's convinced that this will be the last election we have if he loses, because it'll be a one-party state. As simple as that. And those states never
end well. We've seen it in history. Mao, Stalin, Hitler. I mean, these dictators that have a one-party state with no opposition, no free speech, these things do not end well. And I hope that this election is fair. I hope we maintain two parties It's very important. that have good debates, because there's merits on both sides of the aisle. And that should prevail and maintain itself. Domnul Douglas spune că dacă, într-adevăr, Donald Trump va pierde aceste alegeri, America se îndreaptă către o țară dictatorială, o țară cu un singur partid. Ceea ce, din experiența dânsului și a noastră, că și noi ne pricepem, avem o idee despre ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu Mao, cu Stalin, cu toți acești dictatori care au fost de-a lungul timpului, niciodată nu s-a terminat bine. În perioada aceasta dictatorială, foarte mulți oameni și-au pierdut viața, au fost călcate în picioare drepturile tuturor și, din punctul dânsului de vedere, dacă Donald Trump nu câștigă aceste alegeri, și am mai menționat că chiar și Elon Musk, care este unul dintre cei mai bogați oameni și un om care are o viziune, știm cu toții că are o viziune, un om foarte ingenios, cu o creativitate foarte mare, a spus același lucru. Din punctul dânșilor de vedere, ne îndreptăm spre un stat socialist, comunism, în care un singur partid, exact cum am avut noi. It's just the same way we had here before in Romania. We had a single party. And let me explain to you how the things were in Romania. When you go to the kindergarten, they give you a red tie, yeah, and they said, "You show me patria." It means you are the eagles of the country. Then you go to school, they give you another red tie. They said, pioneers, the pioneers. Then once you go to the college, university, they say, "Now you have to be a communist." There's no other way. 99, no, actually not 99, but 60-70% of the youths, they have to go, for them to go to university. And then if they want a nice apartment. If they want a nice life, yeah. You did have good time. There was good and bad, okay? Let's be honest. So you see, in Romania now, after 35 years of, let's say, democracy, yeah, we had a lot of problems. Sure. We had a lot of problems. But before in socialism, we have up and down. Things like flats, because you mentioned flats. We have free flats, rented. But very small, very, very small. It's not like them people from Brussels. They say, "Oh, socialist." But look at the rents. Look at the rent we have to pay. Look at the energy, the bills we have to pay. In communist, it wasn't like that. In communist, it was very, very cheap, very cheap. I can tell you, if Romanians had an opportunity, you can live in China or you can live here. They will pick living here over parts of China where the Chinese would love to live in this. 100%. I agree with you 100%. I mean, none of us wants to live in China. China is out of order. But I'm gonna say this to all of you. Let me just say, I mean, I've done deals in China. I've worked in China a lot. The Chinese people are great. They're very good people, They're but very the good government is behind them every single. You know, the state go involved in everything. Absolutely, and that's not a good thing. No, it's you know, crushes innovation. It crushes growth in the economy. But somehow they manage to do it very well. There's a lot of things that they do that contribute to that, like stealing IP, unfair trade practices. They steal everything. They steal everything. I mean, the ideas, But they're, as I said, I mean, they're great people. Yeah. But I think they promote a lot of things that keep other countries down, like the climate agenda, and all of a sudden, where do you get electric cars? Where do you get solar panels? All of this is coming from China. So gas is bad, nuclear is bad, solar is good, electric cars are good. Somehow they manage to be competitive, the Chinese. Somehow they manage to fill all these needs.
to fulfill all the needs. Oh, let me just translate our views and I'll be right back to you. Din punctul nostru de vedere, dânsul a spus așa că crede că marea majoritatea românilor nu și-ar dori să trăiască în China. Asta va făcând paralela la ce s-a întâmplat în comunist. Eu am spus că în comunist au fost lucruri bune și au fost lucruri rele. Faptul că aveam o chirie mică, faptul că aveam toți apartamente aproape gratis, s-au fost niște lucruri bune, într-adevăr, însă faptul că de mici noi eram îndoctrinați, eram șoimii patriei, ni se spunea că suntem șoimii patriei, apoi pionieri era același cu cravata roșie, apoi utecist, apoi comunist, toate problemele astea nu duc către un lucru bun. Dar aș vrea să-i spun întrebarea, același lucru se întâmplă acum. Acum se întâmplă un alt tip de ideologie LGBTQ+ in the schools, în școli. Și e același tip de ideologie. E același tip, dacă dânsul crede că este același tip cu ce s-a întâmplat cu ideologia comunistă în care nu eram în care eram pionieri uteciști, acum ni se spune LGBT, cu cât ești transgender, LGBT, cu atât șanse mai mari să te realizezi în viață. My question is making a parallel what's happening before when they teach us to be like from the young ones in communists, they teach us to be like pioneers, like eagles, whatever. Now they tell you this ideology LGBT, they tell you you're free, you can choose your identity, you can choose your sexuality, you can do this and you can that, you want to be a girl, you want to be a woman, and the more chances that you change transgender or you become from boy to girl or vice versa, the more chances you have to penetrate. TV shows, you have the chance to go well known, somehow they help you. They even encourage you to become this. Is it not the same ideology as the one in communists? Is it not the same where they teach you from the young, when you're young, they brainwash your head? Is it not the same? I think that this is part of the insidious strategy and tactics being used by these countries to keep us weak and to keep them propped up. Because, you know, their worst fear isn't us; it's their own country, their own people, that they're kind of suppressing. A perfect example is TikTok. You take a look at the garbage that is sent to our countries on TikTok, which is a Chinese-run machine. Do they see the same content in China? Absolutely not. China is getting educational, beautiful stuff on TikTok. They don't get this garbage with the LGBTQ and all this, propaganda. They don't get that. They absolutely forbid that stuff. They get nice educational things and things that help your mind and growth. So these are things that you should pay attention to and be wary of and combat when you can. Dânsul spune că da, este de acord cu afirmația mea că această ideologie este foarte periculoasă pentru tinerii noștri din ziua, pentru copii, pentru tineri și a dat un exemplu, de exemplu TikTok-ul iarăși are un dublu standard. Una văd chinezii pe TikTok-ul lor, unde văd niște lucruri constructive, lucruri care pot să contribuie la societate, lucruri educative și una este gunoiul care îl vedem noi zilnic pe TikTok și pe toate aceste site-uri. But even Google, mind you, because you mentioned I have to be a bit of balance. You said TikTok Chinese, I'm gonna say Google and YouTube also. They know fair. They know fair. They go their own agenda. Who are they influenced by? China. China has huge influence on Google. Yes? I didn't know that. Of course. Also, Mike Zuckerberg and the rest of the gang, they are looking for their paychecks from China. Oh, well, that's a new thing. I didn't know that. Am întrebat că am spus de TikTok că este manipulat de China și am spus că nici Google și YouTube și toate astea alte nu sunt chiar atât de inocente. Și dânsul a spus, uitați-vă la cine îi plătesc pe ei. Cine îi plătesc pe ei și în spatele lor să aflați că China îi plătesc pe toți acești Mark Zuckerberg și toate. Yeah, that's a very good, you pointed out very good. I didn't know that, actually the Chinese is behind them, these people. I didn't know that. But you pointed very well, yes. So, in your view, once the war is finished,
let's say the worst, let's say the best way, which we all want peace. That's definitely. Donald Trump wants peace, that's why we support him and you support him and I like him. I'm no politician, I'm not in politics, but the way I say it, these things, I don't want this socialism. I don't want to go back to socialism. I don't want that. I want capitalism, but I want fair. And if he's gonna go back, what's happened? What's within, let's say, 2 or 3 years? You think we're gonna see a economy start getting better economies around America and then Europe? Because I think once America is gonna go, economy is gonna go high, then Europe will follow within like couple of years. How long do you think it will take for rebounds economies around the Western society, Western hemisphere? I think you would see an immediate reaction once the energy is unleashed, once the regulations are cut back so that these companies can do business. I think you're going to see an immediate reaction to the economy, growth. He's going to cut taxes. Where does that money go? That money goes into investing. That money goes into purchasing. And so that's going to have a major effect on the economies. Dânsul spune că dacă Donald Trump câștigă, lucrurile se vor schimba în bine pentru economia americană și nu numai, în general și pentru economia europeană în câțiva ani de zile. Dânsul crede că economia va avea o relansare în zona Americii și de asemenea și Europa va urma în scurt timp. Mr. Douglas, I have to close the show for today. It was a very nice pleasure to see you again here, because what happened is Romanians, we don't get to meet people like yourself. Usually the major mass media TV show, they talk about America, some good, some bad, but they never get the Americans to come and sit down and have a chat, and like the way we do, and have a point of view, my point of view, and we can come to agreement or not. But in our case, we agree, we're on the same level. And thank you very much again, and I will invite you anytime. And if you have something to add to all of this, you can add anything. If you, I would just say thank you very much for having me here. As you can hear, I'm very bullish on Romania. We're in the region. We're interested in doing what we can to help Romanian companies come to the New York Stock Exchange, come to NASDAQ. And we hope to place some companies there, assist them with corporate finance, with acquisitions, with pushing them into the global stage as players. And we're very positive about Romania and especially the Romanian people. And so we'll be in this region working together to achieve that. And I hope to see you again soon on the show. I'm going to translate to them. I'm going to translate. Thank you very much. I will translate because it's very important. Domnul Douglas a spus că e foarte bucuros să vină în România, e foarte bucuros că ia contact cu românii în general, încearcă să aducă cât mai multă know-how în România, în sensul că își dorește ca foarte multe firme din România să poată să le promoveze pe Wall Street, pentru că odată ce orice firmă românească promovată la Wall Street se deschide o nouă perspectivă din punct de vedere al investitorilor, din punct de vedere al afacerilor, și este foarte mulțumit că este în România și îi place foarte mult România. În acest ton vă mulțumesc și eu, dragi ascultători, și pe data viitoare vă doresc să aveți o zi bună și un weekend plăcut. La revedere!